Hi, I'm Anastasia and I'm at the Kelvingrove Museum at the portrait of Lord Mungo Murray. Well, I felt he was rather an opulent chap. You could sort of tell that he's from nobility with his dress and his finery. There's lots of details in his costume, his socks. So I thought he was from a very privileged aristocratic background. I think it tells us that he has a position in society, he has a stature, he's very proud. He looks like he's in a position of some degree of power or some kind of leader. And I'd probably add that he looks rather pompous. I think people now would wear tartan at a kind of formal event like the Edinburgh tattoo or a wedding. Although informal event, I would imagine some guys wearing it to a football match, and I've seen some guys out on stag nights with their finest tartan on too. My dream tartan would be very colourful. I was raised on Jamaican music, so I would go for red, gold and green. I think would be quite unusual to see the particular costume that he's wearing because it's much more like opulent, but if they were maybe in a theatre, like an actor depicting a character from that time, or possibly like a very celebratory national event. Probably I would wear something, if it was a formal event that I was going to, I'd probably wear something kind of classic but with a twist, maybe with lots of ethnic jewellery, and yeah, I'd probably put a little twist on it. I think that at the heart of Scottishness, it's hard to define it as one thing because the face of Scotland is really changed from when I grew up in Scotland. It's much more cosmopolitan, there's lots of different cultures now in Scotland. I do think Scotland is very welcoming and open and very much a supporter of the oppressed peoples. So I think there's a new Scottishness, a new flavour of Scotland. I think the portrait definitely shows a more traditional part of Scottish culture, definitely because of his opulent attire that he's wearing. It's not even like just tartan, it's something much more grand. So I think it's definitely like a bygone age. Some mixed emotions when I look at this portrait. On one hand, I can admire his finery, the details in his costume. But on the other side, I would also be questioning a little bit, like, where does this wealth and finery come from? Have they got some plantations in another country, or is it on the backs of the labourers of the Scottish people? I think it's important to celebrate the traditional as well as to question it as well. I think we must have those questions in order for us to learn about other people's history that is connected to ours. I think for us to understand the past and how it's affected us now, where the history of the art and artefacts have come from, I think it's really important that we open up a dialogue, even if it's at times a little bit uncomfortable. We're from Gryffe High School. I'm Erin. I'm Cameron. I'm Katie. Yeah, I would say he looks quite confident and self-assured that he's important, and he's kind of knows what he's doing. Well, it seems to be that just because of who he is, no matter what he's done, it seems to be celebrated because of his status. We were looking at a painting that's reflecting the history of Scotland and the kind of culture around hunting and the people who are very rich, and seeing what kind of clothes they would be wearing and how they would look when they were back hunting. I'd say that we are looking at a painting of a man back in the old equipment that they'd use in those times, whether it be army or pleasure. Being Scottish is being proud of your culture and being proud of the
like history and also like celebrating things that are popular today. Like for example, football is quite a key thing, and things like food and drink, like iron brew and things like that. I'd say Scottishness would be reflecting on history, seeing where we've come and what we are now. His dress seems quite appropriate for the time, but given his status, it would probably be a more exaggerated and more lavish way of dressing compared to what other people would wear. And it's not necessarily reflected today in society, apart from in special occasions as well. Well, for all the stuff that he was wearing, it's quite expensive, and everything he's possibly bought wouldn't be able to be bought by anyone else. However, the people who make it have access to it and might use it. Yeah, I think it looks quite expensive for the time and quite shows off that he's quite entitled and powerful. I would say that it's really interesting to see the history of Scotland and what things were like in the past, but I think this specific painting kind of shows how a lot of the people in the past were quite entitled, and they had a lot of privilege compared to other people, and I think there was a lot of division in that kind of time where people were divided by class and what kind of money they had. I feel like Scottish culture kind of gives like a really welcoming, vibe. So I feel like a lot of people from different countries would feel quite welcomed if they came here. It makes me feel very kind of proud and interested to see where we've come from the place that we used to be, and interesting to see how Scotland has evolved, and it's obviously very interesting to see a snapshot from a time that we've never experienced as well. So I'm Cait. I'm Sophie. I'm Danny. And we're from Gryffe High School, from Houston. I quite like the extravagance of it in this outfit, Yeah. like the kind of, the big drapes, and that's the first thing that caught my attention, really, the tartan, Definitely. very patriotic. Yeah. I just think it's quite bold, and obviously the fashion it is. I just thought it was interesting because I really wanted to know about him and where he was from and what he was about. It made me wonder. He seems like quite a confident person, and he gives off the impression that he's like maybe powerful or something like that. Yeah, I think it highlights his kind of status, like he's high up. And the military as well, the way he's like holding his gun, he seems quite proud of that he's fighting for his country. I go back to the fact he's only 15. I remember that was quite one of the most shocking things I found, because he doesn't look very young. Yeah. Yeah. He seems like he has like quite a lot of power and responsibility for his age, and that kind of really struck me because the way he stands and the way he looks, he doesn't look like he's that young. Yeah, he shows quite independence in himself and his poses. I feel like the only way that someone might dress that today is if at a wedding. Like, I can't really think of like a day-to-day thing where someone would dress like that, because it seems like very kind of old-fashioned and stuff. So even nowadays someone wouldn't wear exactly like that, but maybe like a version of it. Yeah, weddings are still quite understated, like compared to the stuff you see there. Like the kind of stuff like that, maybe, I don't know, there's still some traditional like dances and things that people do sometimes, so maybe you might see something like that there. Yeah, Highland dancing a Highland or dancing something. thing, yeah. I think you'd only really see that if a play or some special event like that, yeah. I think tartan's usually worn by males. It's more like because of the kilt, it's like the main source of tartan these days. But I think I would go for a kilt as well, because wear what you want. Like, I don't think it should be constrained to a certain person or anything. So I think I'd go for a kilt, maybe at like a wedding or I don't know, another event or something like that. Yeah, I really like that, because I feel like a lot of tartan is worn by men, and I feel like it kind of is like restricting, because a lot of the time women can't really show like that they're like Scottish, like being patriotic and stuff like that. So I really like the idea of like rocking up somewhere in a kilt. I would like to make a statement. I feel like that would be quite cool. Yeah, I would definitely go for a kilt as well. Quite bold, and I'm not scared to show my Scottish heritage. I'll go out there and wear a kilt. Maybe like a wee sash as well, like Yeah. if you want a more understated look, yeah, an accessory. I mean, personally, I think there is no problem, where not to wear it, because if you're quite proud of yourself and how you feel about your heritage,
just wear it wherever. I think our traditional music's still quite prevalent. There's a lot of modern day acts that still use like bagpipes and things. So I think more of a music side. I don't think it is quite predominantly seen in fashion with, I think, is it Vivienne Westwood that uses a lot of like tartan and stuff within her shows and stuff. Alexander McQueen, yeah. So it's still quite prevalent within the fashion world as well. I feel like a lot of more Scottish things are being embraced within like wider culture, because there's a lot of like it's kind of become a fashion to wear kilts on like for runway shows or for like singers or stuff like that, and I like that because it's like representing like the heart of Scottishness to the rest of the world. When I look at painting, I'm always like quite surprised because I always forget how young he is. It shows that young people in Scotland have always been like a really important thing, and still to this day that we can still channel this like pride and patrioticness about our country. I think it's important that in this room about Scottish identity that a lot more identities are displayed and not just like white people, and I feel like maybe in the future to include like people of different like races and sexualities and things like that could be really important, and it could make people feel like they're part of it, and because everyone of every like race and everything is a part of Scotland, and I think it would be really important to show that in this room. Yeah, Scotland is full of cultures, and that's what kind of makes us. That's still part of our pride and everything about that. Maybe not so much back then, where you didn't see many skin tones and many, I don't know, different races and that within Scotland, but now definitely with all the migration and things, I think that should be more represented, so more of the modern day kind of things, so people can relate themselves to the country. Yeah, I think coming up to modern times, obviously everyone's learning about each other in their history, which is great. I think we should obviously talk about that more, so you can feel how it would be to be a part of that family. مرحبا، اسمي مها. أقف الآن في متحف كالفينغروف أمام لوحة مانغو ماري. أول شعور أشعر به عندما أشاهد هذه اللوحة، أشعر بكم كبير من الفخر والاعتزاز، وأشعر أنها عبارة عن احتفالية بالتاريخ والماضي والحاضر. في الحقيقة يبدو أنه يقوم بإرسال رسالة تعبر عن القوة والفخر بالإنجاز. إنه يحاول أن يبدي أفضل ما عنده، سواء من ناحية الملابس أو من ناحية الانفعال الظاهر على الصورة. في الواقع أكثر ما جعل الأمر ملفت بالنسبة لي هي نوعية الملابس التي يرتديها الشخص في اللوحة، فأشعر أنها تعبر عن شيء عظيم جدا في التاريخ. فمن الممكن أن أقوم بوصف الملابس التي يقوم الشخص بارتدائها. يبدو أنها ملابس يبدو أنها تعبر عن تاريخ عريق لأسرة عريقة. ألاحظ أنه في الأعراس وفي الاحتفالات أشاهد الكثير من الناس يرتدون هذه الملابس، ولكنني لم أرى شيء بهذا الجمال. إنها مختلفة كثيرا. أشاهد الناس يرتدون ملابس أشبه بأشياء أبسط من ذلك وأكثر حداثة، ولكني ألاحظ هنا أن هنالك الكثير من التفاصيل والكثير من الديتيلز التي تعبر عن الحقبة التاريخية، فيبدو أن الناس أصبحوا يميلون إلى البساطة أكثر. في الواقع أنا أميل جدا إلى اللون الأحمر، وأحب كثيرا عندما أرى عموما الملابس التقليدية باللون الأحمر، أشعر أنها أكثر جمالا ورقيا. فأعتقد أن اللبس الذي سيكون في رأسي سيكون مليء باللون الأحمر ومليء بكثير من الخطوط أيضا بدرجات اللون الأحمر. لا، أعتقد أنهم سوف يرتدون هذه الملابس في المسلسلات التاريخية وفي الاحتفالات الخاصة بالحكومة. من الممكن أن أشاهدهم أيضا يرتدون هذه الملابس أثناء في الأفلام وبعض الاحتفالات الكرنفالية التي تعبر عن المنطقة. سأميل إلى ارتداء شيء يعبر عن ثقافتي، ولكن
بطريقة أبسط. لن أقوم بإضافة الكثير من التفاصيل على شكلي ومظهري، ولكنني سأكون سعيدة عندما أرتدي ملابس تعبر عن تراثي وتاريخي. هذا أمر جدا جميل. وفي الواقع من خلال رحلتي القصيرة جدا في اسكتلندا أشعر أن قلب هذا الشعب لا يعبر عنه الملابس ولا التاريخ ولا المظهر ولا حتى المباني. أشعر أن هذا الشعب يعبر عنه قلبه الكبير، إنه شعب طيب جدا في مضمونه وشعب تلقائي ولطيف جدا. لا أعتقد أن الملابس أو المظهر الخارجي قد يكون معبر تماما عن هذا الشعب. إن هؤلاء الأشخاص الذين اختلطت بهم في رحلتي القصيرة في هذه المدينة خصوصا، لم أشعر أبدا أنهم أشخاص مختلفين، إنهم في المختلفين أو أنهم ينحازون تماما إلى ثقافتهم. شعرت بقوة أنهم أناس رائعين على اختلاف خلفياتهم. في الواقع أعتقد أنها ممكن أن تكون بشكل عام في الفنون سواء التراثية القديمة أو الحديثة من الممكن استخدام رموز الماضي ومحاكاتها في الحاضر، فهذا أمر جدا طبيعي، ولكن بالتأكيد لن يكون نسخ لما هو موجود في الماضي. قد يكون تطوير التراث أمر مهم جدا للحصول على أفضل نسخة للحاضر. فالعقلية القديمة لا يمكن أبدا أن تكون مقبولة للجيل الحالي، فمن الممكن أن نأخذ القديم ونحاكيه ليصبح أكثر حداثة وأكثر مناسبة للمجتمع. أشعر بالعظمة حقيقة عندما أشاهد هذه الصورة، أشعر بعظمة الانتصار وتشدني التفاصيل في الملابس. أشعر أن كل قطعة في الصورة تعبر عن شيء معين، وكأن لسان حالها يقول سوف أرسل رسالة قوية للأجيال القادمة. નમસ્તે સર્વેને, મારું નામ મીનાક્ષી ચાંપનેરી છે અને આજે હું અહીંયા ગ્લાસ્ગોની કેલ્વિનગ્રોવ આર્ટ ગેલેરીમાં હું આવી છું અને વિષય છે આપણો મંગોમરીના પોર્ટ્રેટ છબીની પ્રકૃતિનું ઉદાહરણ લઈને એને શું વાત કરીએ છીએ એના માટે અહીંયા આવ્યા છે. આ પહેલી ફેર આ છબીને જોઈને મને એવું થાય છે કે એ માણસ કેટલો અભિશાળી હશે કે દુનિયાનું એ પોતાના દેશના માટે એને કેટલો ઘમંડ હશે, કેટલી ઈચ્છા હશે. એના કપડાં જોઈએ તો આમ વ્યવસ્થિત રીતે બધી રીતના પહેરેલા હોય છે, ક્યાંય એને કરચલીઓ નથી દેખાતી કે કાંઈ કશું નથી દેખાતું. એના મોઢા ઉપરનો હાવભાવ એવો પ્રભાવિત છે કે આપણને આમ ચકચકિત કરી નાખે છે. જોઈએ આપણે તો મંગોમરીનો આગળનો પગ આગળ છે, જમણો પગ આગળ છે એ કહેવા માંગે છે. એના દ્રશ્ય પરથી, એની છબી પરથી આપણને એમ લાગે છે કે એ આગળ વધવા માંગે છે. જાણે કે આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, પગલે પગલે સાવધ રહીને પ્રેમળતા પ્રગટાવે જા, અંતરને અજવાડે વીરા પંથ તારો કાપે જા. એ રીતે એ આગળ જાય છે અને લોકોને વધવા માટે આગળ કહેવા મોકલે છે. અને એનો અભિપ્રાય મોઢા ઉપરથી દેખાય છે કે કેટલો પ્રતિભાવશાળી છે માણસ કે દેશના માટે કરી છૂટવા માંગે છે. મોડર્ન ટાઈપની અંદર આજના જમાનામાં જોઈએ તો જાણે કે એક દરરોજનું વાતાવરણ તો નહીં, પણ જ્યારે લગ્ન પ્રસંગ હોય કે કોઈક પાર્ટી હોય કે ક્યાંક બહારે જવાનું હોય, કંઈક મોટી વ્યભિસાળીનું કંઈક મનોરંજન થતું હોય તો એમાં આ કિલ્ટ પહેરે અને એવી રીતના શણગાર સજીને જાય છે. તો જેવી રીતના મારી નાની દીકરીના લગ્ન વખતે બધા પુરુષોએ અને નાના છોકરાઓએ આ અહીંયાનો પ્રથા છે, સ્કોટલેન્ડની પ્રથા છે અને એ લોકોનો પહેરવેશ છે. તો એ પરથી એમને લાગે કે જાણે કે યુનિફોર્મ ના પહેર્યો હોય પણ ભલે ને જુદા જુદા કપડામાં રંગોમાં હોય પણ એ જાણે કે યુનિફોર્મ પહેર્યો હોય. તો મારી દીકરીના લગ્ન વખતે બધા માણસોએ અને નાના છોકરાઓએ આવી રીતના કિલ્ટ પહેરીને પોતાનું સ્કોટિશને અને સ્કોટલેન્ડના એટલું આગળ લોકોને બતાવે છે, દર્શાવે છે કે ના અહીંનો પહેરવાશ આ છે.
જો મને જો એવું સપનામાં હોય અને રંગો ધારવાના હોય, રંગો જો બતાવવાના હોય તો હું એવું ધારું કે લંબચોરસ હોય, લંબચોરસની અંદર ચોરસ હોય અને ચોરસની અંદર વર્તુળાકાર ગોળાકાર હોય અને એની અંદર શાંતિનો ચિહ્ન હોય કે દેશમાં શાંતિ રહે. અને રંગમાં જોવા જઈએ તો આપણે લીલો કલર વાપરીએ, કેસરી વાપરીએ અને સફેદ વાપરીએ. એ આપણે ભારતનો ધ્વજાનો રંગ છે, એટલા માટે હું ભારતની છું એટલે ભારતનો જ કલર વાપરું કે નહીં એવું હું સમજું છું. એમણે તો એમના દેશનું બતાવ્યું છે અહીંયા કિલ્ટ પહેરીને અને બધા શણગાર સજીને. હું જો મને જો પહેરવું હોય, હું જો કોઈક મનોરંજન કાર્યમાં જતી હોય કે લગ્ન પ્રસંગમાં જતી હોય કે એવોર્ડ વિન કરતી હોય, અને એવું બની ચૂક્યું છે મારી સાથે કે એવોર્ડ વિન કરવા ગઈ હતી તો બી મેં મારો ભારતનો વેશ ધારણ કર્યો, સાડી પહેરી હતી, હાથમાં બંગડીઓ, માથે ચાંદલો અને ગળામાં હાર પહેરીને જાણે કે નવોડા સોળે શણગાર સજીને ના જતી હોય ને એવી રીતના હું સજીને જાઉં. અને લગ્ન પ્રસંગમાં તો ગુજરાતીઓ તો બધા સાડી કાં તો ચણિયા ચોળી જ પહેરતા હોય ને, એવી રીતના હું જાઉં. હવે એ તો જુદા પ્રસંગોમાં હું જુદી રીતના જાઉં. જો મારે મીટિંગ એવું જવું હોય તો અહીંની દેશની પ્રથામાં હું મારો ટ્રાઉઝર કાં તો ડ્રેસ પહેરીને જેકેટ પહેરીને જાઉં. ત્યાં તો સાડી ના પહેરાય ને, પણ એટલા માટે અને અમુક જગ્યાએ આપણે ડ્રેસ કોડ હોય જ છે, એ રીતના હું જઈ શકું ને. આની છબી જોઈને તો મને એમ થાય કે એનામાં કેટલી ભવ્યતા હશે, કેટલી ખુમારી હશે અને કેટલું દેશના માટે એને ઘમંડ હશે કે મારો દેશ છે, આ મારી ધરતી છે અને હું મારા દેશના માટે પોતે પોતાના અંતકરણથી જો કપડાં ના પહેરું આવી રીતના અને બતાવું નહીં તો પછી ગમે એવા વિખરેલા કપડાં પહેરું તો પછી મારી દશા શું થાય. એટલે આને જોઈને આમ આપણને લાગે કે બહુ જ ભવ્યતા દર્શાવે છે. એમ થાય છે કે અહીંયા ઘણા બધા આપણે જોઈએ છે, સ્કોટલેન્ડની બધી સિનરીઓ દેખાય છે, યુદ્ધમાં બધા લોકોના છબીઓ દેખાય છે, પણ મને બી એમ થાય છે કે હું જે દેશમાંથી આવી છું, ગુજરાતમાંથી, ઇન્ડિયામાંથી આવી છું, એના રાજા મહારાજાની બી એકાદ જો તસવીર અહીંયા હોત, એકાદ જો છબી હોત તો આપણને. અને આજકાલ તો બધા બેરંગી માણસો અહીંયા હવે સ્કોટલેન્ડમાં ભેગા થયા છે, તો બધાની રીતના આપણને બધાને સંતોષ મળે એ રીતના મને એમ લાગે કે મહારાજાની બી એક છબી હોવી જોઈએ જરૂરી.
Wel, am cynjach yn y priafrwyd yn gynnau balch y doc o baisyn, agos y doc o bal kosher cwjach, biad y lentol bal kosher leis yn eili yn achga. Chan yn cwjach gybrwys y pein y cwraraf eili gyro? O, trich. Gyma trich, nyr fi'n sy'n hawl haris, chan yn trich gyfyn i cwrar am tarstan i gydhych. Chan yn ach, ha corder yn tarstan i fiaram, agos ag mod yn cwjach, fator ag mod ach, sy'n yw'n tyrys nyr fa mi sy'n i gydhych. Ach balich cwjach nyr fad yn yr ichyd, a tor gan y balich sy'n fain present lys yn achel. Wel, hach sy'n sy'n diolch ac yn dys falich sy'n present y hwyd at na fad blaen yr ichyd neilwg agos groich yn higig lys yn neilwg. Sbys sy'n ach gyffad beher. O ha, sy'n ach gyha. Sy'n rwyd. Glifa. A snog cwjach agos Channing Maha dog o Cailian agos daws ich yn agos rwyd yn myrsyn cwjach. Had gymatrich gygroras ag na bwyn yn Gaelic na sydd y dol ymach. A sy'n cast. Gharin na sydd y dol gan y dachras eflian y lachga. Sy'n cast. Ach, nid yma mis ysgol, fa ffygyn y clechgyg tarstan ffeflig ysgol, balich o ddig. Ach, gyfi. Sy'n ysgol ac yn ydych. Charwa cedig, ach, fad gan y groich gan cyrora. Agos ro'r yfers y bif at y gianw sy'n? A mis mynd yn dirog yn dychod ar yw. Sy'n. Charw mwran yw casgol ach fa ffygyn iawn, fa ffeflig o'r ysgol. Agos yn dyn tarstan ac yn jawlach y fydachga? Si. Sgyn am sy tarstan colodur, ha tarstan pwrbi agos dŵ agos gial. Agos sgyn am dahan syliar, nawsach syliar. Sga fi ar dŵlar, mis smynach mi un sy'n. Ach, dyd y fech cyn? Wel, betyl am hyn fer pwrbi le dahan snog syliar. Mae hyn Michael Cwtchach fag sy'n gymasnog. Ie, chord y sy'n glwm fer pwrbi. A tor yw'n yw le dahan pink agos. Ach, stelym na dahan ffyfr cwtchach. Sy'n snog. Ach, mi ynst du hyn sy'n eich clod o fod? Was tyliwm sy tartan eich clod ach gymi oes na chatylym y fer bwyd. A mi sy'n yrwyd, a mi sy'n gyrwyd o hwylen. Da di fi os ac ceinjach mae un dasan. Ach, ha mahir na'r dŵrlar. Fel? O hach o syliad agos fo mahir son sy'n. Agos ha dres y agam giantilis. Cyr na mae chyn yn yr ygysgol y parliament. An yn alabe, agos fa tord y gyn ysgedich ti hynny am y eidrych tarstan. Nach rw bawn parliament fe. Pledor agos hysyn. Agos y fawr un i'r hannig agos fysgwyd fasyn snog cwjach. Fasyn awen. Agos dahan pwrbi rysg agos uania. Chan un gyda tradisiynta ach, mae'n gra mae un y lein ege. Le cho farsyn sy'n fan y mylich yn gan ag thriflion eich yn yr as, fe fyri mae un major balcosio y cyror ffewlig. Agos fi lein sy'n ffysgil ti o'r agos mylich yn farsyn mor sy'n o'r cwjach. Son y ffeich jan, cha fi môr an dy gyn cyror y peich jan, harstan, ach Fan peichan sy'n gwb, said ysgedach yw gan o berigris gwb brias. Le oedd agos ar agyd snalan troia. Fi mi a fi dwga gris yn un anw cwtio. Agos chan i lys cwr ein ach rhaid ni wber fahed. A mi gra i stoc reir. Iad. Iad, ma, gan ys yn iad. Fi garst. Fain amach mae un yn jalaf. Agos fain mae eich mi yn echtri yn jalaf. Ha mi smynach ag gyrw mi tolit y gyrw a prosal y fi na faddoch og alabe. Gyda san y lwnin agos yn nierin y chaya y gwyddoch. Fad y giri ar i gol gan naram, ys chaya gan y naram, agos mae i'r cael chaya naw go Panama. Agos fi na hyjar. Ach se seidr gyma spadjal a sy'n. Gyda. Byg sy'n eich gyda at sy'n fag a hawl yn y Panama.
chanin nach bieg. Stokkere, nee, de chanin resten hier ga je schier zo wonen, gemeen kon die deune biastochs, deune moor. Maar gaan dus als een laan nieuw celebrities. Agus fi mi wie stokken niet nee ga je stjach go aatje wie ik daar show the nation said kwart gespatja like sana alla bij haar. Agus charopanna macha mar sin gaag jiad go lá. Charún trúag an had gra bheit tíoch tríchid sa gáin ar a bhásige. Sin. Agus wat sminne ré in am Spáintach chuas. Sinna fever. Fever, vírus, tobigach. Bhí mé bhés doctor sin a bhí cear. Well an dána a chonig mise agus a betilm gníisiú meid a scéalach sin goin is a chót scéalach comáúm na gin si go hína sú betilm. Well na a chuna mise is in Jallah agus chaimiisios go na casanige ba stochgin in hartarstanir agus broken léhir book. Agus sé Lawrence yn hana mi hir na brogan asan. Agus chwran na chéine hei o heir am chwran mi se reidu hei o heir Hwchgyn yn deiban hei o heir Stochgyn yn deiban siad y fysgrein as na Lawrence. Agus chwran na chéine sy'n na Lawrence galach mi rief Lawrence i'r dynnu. Ach ha colloch mi at gach lech ag Scotland Downsa. Sure. Sad gad bebog agus léhéir agus Maha san Downsa. Agus na híad had cwiant chael grein. Agus sy'n na stochgyn yn daiman agus siad y fysgrein as na Lawrence. Óhhain was het chós ná cén chót a dúláh ann agus han an tríiste gé mé mecha chuintir rútan chus ná seo agus mé go teingel san sin agus I bhí cála péin had is úna bhór na hacha sin chéile. Chót ar ein cuidige ein fó Taitaski Kelvingrove. Ha mi dachas gyn i ground a gynne i tínisteach gan an Taitaski son in Jallah seo eichgen.